Holy Spirit of God, take my lips and speak through them. Take our minds and think through them. Take our hearts and set them on fire with love for you. Sometime when I was growing up, I don't remember exactly when, my mother and her siblings decided to buy my grandmother an electric dishwasher. Una vez cuando estaba chico, no me acuerdo exactamente cuándo, mi mamá y sus hermanos decidieron comprarle una lavadora de platos electrónica a mi abuela. Dishwashers had become common everyday appliances by then, and my mother, her sister, and her 3 brothers all had them. They decided their mother should have one too. Grandmother was well into her 70s at the time, maybe her 80s. She was too old to be standing at the sink washing dishes by hand, they decided. Unfortunately, they did not ask grandmother. Estas lavadoras ya eran comunes en esta época y mi mamá y sus hermanos todos las tenían. Decidieron que su mamá también debería tener una. Abuela ya estaba en sus 70s, quizás ya en sus 80s. Pensaban que estaba muy vieja para estar parada frente al platero lavando platos a mano. Desafortunadamente nunca consultaron con mi abuela. So grandmother's birthday arrived, and her children all showed up with their dishwasher suitably bearing a giant bow. It was a stand-alone model because there were no built-in kitchen cabinets in grandmother's kitchen, just a beautiful old sideboard and some freestanding metal cabinets. I was not there to see grandmother's reaction. She was a gracious Southern lady, though, and I'm sure she acted very pleased and said the appropriate thank yous. El día de su cumpleaños, todos sus hijos le presentaron la lavadora adornada con un lindo moño. Yo no estaba ahí para ver la reacción de mi abuela. Ella era una doña del sur, muy cortés y seguramente actuó muy agradecida. But no matter how she may have reacted to the gesture of her children trying to care for her, she never, ever used the new dishwasher. Not one single time. Never. Well, that's not exactly true. She did find a place for it along the wall near the metal cabinets, and she used it to put the toaster oven on. I think she only did that because the dishwasher was in front of the electrical outlet, and the toaster oven, of course, had to have access to an outlet. Pero no importa cómo ella haya actuado hacia el gesto de sus hijos que solo la querían ayudar, ella nunca usó la lavadora de platos, ni una sola vez, nunca. Bueno, eso no es completamente cierto. Ella le encontró un lugar en la pared al lado de los gabinetes de metal y la usó para poner sobre ella un horno tostador. Pienso que ella solo hizo esto porque la lavadora estaba frente al enchufe eléctrico y la tostadora necesitaba acceso a ese enchufe. This became a standing joke in my family, how grandmother had been given an automatic dishwasher but refused to use it. Everyone assumed it was a matter of her being set in her ways and an unwillingness to learn something new. That never really sounded like my grandmother to me, and I have now come to believe there was a different explanation for the dishwasher being used only as a suitable location for the toaster oven. Esto se convirtió en un chiste en mi familia, como nuestra abuela había recibido una lavadora de platos pero rehusaba usarla. Todos asumieron que ella solo quería seguir sus viejas costumbres y no quería aprender cosas nuevas, pero esa realmente no era la descripción de mi abuela. Yo he logrado entender que había una explicación diferente por la cual la lavadora de platos solo servía como una mesa para la tostadora. What I think was really going on was that washing the dishes
and the cooking that preceded washing the dishes were not simply a chore for grandmother to do. They were, for her, an integral part of how grandmother cared for her family. Lo que pienso que estaba pasando es que el lavar los platos y el cocinar antes de lavar los platos no solo era una obligación para mi abuela, era la manera integral de cómo nuestra abuela cuidaba a su familia. To have used the newfangled automatic electric dishwasher would have deprived my grandmother of an opportunity to show her love to her family. It makes a lot more sense to me than this woman who had the ambition to go to college now 100 years ago, when women did not much go to college, had in old age suddenly become set in her ways and unwilling to learn something new. El usar un aparato automático y electrónico le hubiera robado la oportunidad de demostrarle el amor a su familia. Ahora entiendo que esta mujer que una vez tuvo la ambición de ir a la universidad, hace ya 100 años atrás, cuando las mujeres no iban a la universidad, que ella rehusara aprender algo nuevo y quedarse estancada en sus costumbres no hacía sentido. Grandmother also taught her grandchildren to play the piano. I think she viewed the dishwasher in about the same way she would have viewed our parents taking us to some piano teacher in town so that grandmother didn't have to bother with the lessons. The lessons, of course, were not so much about the piano as they were about a grandmother and her grandchildren. So were the dishes. Mi abuela también les enseñó a todos sus nietos a tocar el piano. Pienso yo que mi abuela hubiera tenido esta misma dificultad si nuestros padres le hubieran pagado a un instructor de piano para que abuela no se fuera molestada dándole clases a los niños. Las lecciones claramente no eran acerca del piano, sino acerca de su relación con sus nietos. Asimismo eran los platos sucios. And so is the temple. The temple that David proposed to build for the Lord after David had finished a palace for himself. See now, I am living in a house of cedar, but the ark of God stays in a tent, he said. There does seem to be something unseemly about it. Y así es el templo que David propuso construirle a nuestro Señor después de que él había acabado su palacio. Si ven ahora, vivo en una casa de cedro, pero la arca de Dios se queda en la carpa, dijo él. Hay algo sobre esto que no está muy bien. God, however, as if God had just received a newfangled electric dishwasher, will have none of it. I have not lived in a house since the day I brought up the people of Israel from Egypt to this day, and I have been moving about in a tent and a tabernacle. Pues claro, Dios, como si él también rechazara una nueva lavadora de platos electrónica, no quiere nada que esté relacionado con esto. Yo no he vivido en una casa desde el día que traje a la gente de Israel desde Egipto hasta este día, pero he estado mudándome de un lado a otro en mi carpa y mi tabernáculo. God was no more interested in changing how God related to God's people than my grandmother was interested in changing how she showed her love to her children and grandchildren. It's not stubbornness, it is selfless love. Dios no tenía un interés en cambiar cómo Dios se relaciona a la gente de Dios, así como mi abuela no tenía interés en cambiar cómo ella le demostraba su amor a sus hijos y sus nietos. No tenía nada que ver con testarudez, sino que es el amor sin condiciones. The God of Israel,
Our God is a camp God, a God on the move, a pilgrim God. The God of Israel is the God of the Exodus, the liberation from slavery. The God of Israel is the God of the parting of the Red Sea. The God of Israel is a God of wandering in the wilderness. The God of Israel is a God of crossing the Jordan. The God of Israel is a God of the conquest of Canaan. El Dios de Israel es el Dios que se mueve, el Dios peregrino. El Dios de Israel es el Dios del éxodo, liberación de la esclavitud. El Dios de Israel es el Dios que separó el mar rojo. El Dios de Israel es el Dios aventurero. El Dios de Israel es el Dios que cruzó el río Jordán. El Dios de Israel es el Dios que conquistó a Canaán. The God of Israel is known to God's people as the God who goes with the people, and not the God who settles into fancy surroundings, as Samuel puts it, a house made of cedar, like some kind of king in a palace, or at least not yet. The God of Israel is a God who would rather love God's people by standing at the sink washing dishes than to have that loving connection lost to an electric dishwasher. El Dios de Israel es conocido por la gente como el Dios que se mueve, que va con la gente, y no el Dios que se acostumbra a alrededores elegantes, viviendo en una casa de cedro como si fuera un rey en un palacio, o por lo menos todavía no. El Dios de Israel es un Dios que preferiría amar a la gente de Dios parado al lado de un platero lavando platos a mano, en vez de perder una conexión amorosa a razón de una lavadora eléctrica. Now, David may have settled into a palace, but not God. And the question is not David, nor is it God. It is us. What is the proper response of the people of God to a God who would rather live in a tent than a palace, who would rather be on the road than settled, who relates to those people primarily through going and not by staying? Y ahora David se ha establecido en un palacio, pero no Dios. Y la pregunta no es David o Dios, es nosotros. ¿Qué respuesta tenemos nosotros a un Dios que prefiere vivir en una carpa y no en un palacio? Quien preferiría estar en una carretera en vez de en un hogar. ¿Quién se relaciona con esas personas que se van y que no se quedan? That does not seem hard to figure out. The basic posture of a Christian life, it seems to me, is to go. It is to go somewhere. It is to go outward. That is what it means to be tied to such a God as the God of Israel. That is what it is to be a disciple of an itinerant rabbi from Galilee. That is what it means to follow someone who said, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." No es muy difícil descifrar esto. La postura básica de la vida cristiana, me parece, es de irse, ir a algún sitio, ir afuera. Esto es lo que significa estar atado a este tipo de Dios. Esto es lo que el discípulo de este rabí de Galilea espera. Esto es lo que significa seguir a alguien que ha dicho, los zorros quieren huecos y los pájaros tienen el aire y los nidos, pero el hombre de Dios no tiene dónde reposar la cabeza. So the only response to such a God has to be to go. What else could we do? Así que la única respuesta para este tipo de Dios es ir. ¿Qué más podemos hacer? Some will go far.
some who are preparing to go faraway places to serve as missionaries are here this morning. But it doesn't have to be far. It just has to be somewhere. It might be across the street or downtown or at a local nursing home or at a residence for young people who have crossed the border into the United States. But it has to be somewhere. It has to be somewhere because to be a Christian is necessarily to go. Whatever else it means, it has to mean to go outside oneself. Algunos irán muy lejos, algunos que están preparando para servir en sitios lejanos como misioneros están aquí esta mañana, pero no tiene que ser lejos, solo tiene que ser algún sitio. Puede ser al cruzar de la calle o en un centro del pueblo o en el centro de envejecientes o en una residencia para personas jóvenes que han cruzado la frontera. Pero tiene que ser en algún sitio. Tiene que ser en algún sitio porque para ser cristiano hay que ir. Requiere que uno salga de sí mismo. That is also what the word apostolic means. It means to be sent by God. And that is why we are all missionaries. To be a missionary is to go and to serve. It is to go to meet Jesus in a new way for yourself, which can only be done along the road. Esto también es lo que significa la palabra apostólica. Quiere decir ser llevado a Dios. Y por eso es que todos nosotros somos misioneros. Ser un misionero es ir y servir. Es conocer a Jesús en una nueva manera, a través de este nuevo camino. Desmond Tutu put it best. We are all missionaries, or we are nothing, he said. By that I mean that if we claim we belong to the apostolic way, which means that we are sent, then all the time, whether we like it or not, we are witnessing either positively or negatively to our faith. When we do it well, then the glory returns to the church. And when we are doing badly, that too reflects on the church. So without being too bombastic about it, we are all always missionaries, or we are nothing. Desmond Tutu dijo, ¿somos todos misioneros o somos nada? Si realmente seguimos una vida apostólica, significa que somos mandados, tenemos que ir. Y a través de experiencias que nos gusten o no nos gusten, podemos presenciar todo lo positivo y negativo de nuestra fe. Cuando lo hacemos bien, entonces la gloria retorna a la iglesia. Y cuando lo hacemos mal, esto también se refleja en la iglesia. Así que, sin ser muy rimbombante, ¿somos todos misioneros o somos nada? Amén. Amen.